So this is example number 1 last week kita buat. So kita stop sampai cari all those, what is it? All those reinforcement bar and such. And after that, we move to the next step, which is we going to find, not find, just we going to check for transverse or vertical shear, and also another one kita kena juga check for punching shear. Okay, vertical or transverse shear, kita check this one first. So kita nak kena cari dia punya shear force dulu. So shear force is equal to PS, formula darab dengan area. So area apa? Area yang affected by vertical or transverse shear. Okay, so PS kalau tengok balik dekat atas, value yang kita ada kira for PS is 256 kN per meter. Okay, tengok balik dekat atas lah. I malas lah nak pergi atas. Apply pergi atas. Ni 256. 256 kN per meter square. Kita punya ultimate earth pressure. Kita kena darabkan dengan area. So area yang mana? So I need to draw. Tengok lah tu. So right now, area yang being affected is probably somewhere around here. We don't know. Okay. This is 1.0D. Okay, 1.0D. Inilah area yang being affected by transverse or vertical shear. Okay. So kita nak cari area ni, so baru kita boleh darabkan dengan ultimate earth pressure. So area ni, we know that this one is 2,500 mm. Okay, 2.5 mm kita punya size of pad foundation tu. Tapi panjang ni kita tak tahu. Okay, so how we going to find that width? So we know that half of you punya the foundation, this one adalah 2,500 divide by 2, it is 1,250. Okay, and then this foundation ni punya width is actually 400. Okay, so kita boleh dapat lah we know it is 540. So 540 times 1 dia akan jadi 540 jugalah. Okay. So half of the column is 200. So obviously kalau kita nak dapat balance berapa banyak yang kita nak ni, berapa tanda soal ni, 1250 minus saja dengan 200 sebab separuh daripada you punya column, and minus dengan 540 which is that 1.0D tu lah. Okay, and you akan dapat some values here. Okay, I dapat 510 mm. So tanda soal ni is actually 510 lah. Area kita is actually 2.5 meter darab dengan 0.51 because of ini obviously kalau dalam meter 0.51 meter lah. Ini adalah 2.5 meter. Okay. So I tulislah dekat sini 2.5 meter darab dengan 0.51 meter. So I'm going to get some values. Martin 326.5. Okay. Martin said 326.4, which is betul. Okay. Thank you, Martin. Abdul Martin Saini. Betulkah namanya? Saya rasa lah. Okay, so after that kita boleh kira dia punya shear stress, which is the what is it? Shear force divide with BD. Okay,
So shear force is 326.4 times 10 power of 3. Kita tukar dia jadi Newton. And because we know bila kita dengar je stress, normally the formula, unit mesti Newton over mm square. Okay, so that's why kita akan tukar whatever in kilonewton to Newton and whatever in meter to millimeter. We know that the B 2500 mm and D is 540 mm according to example number 1. And we're going to get some value here. Sharon? 0.241. 242 ke 241 you? 242 kan? Sebab 0.24177777778. Yeah, 0.242. Alright. Yeah. Thank you. So we have the shear stress 0.242. Okay, what we need to do next, sebab kita nak compare dengan concrete shear stress. Okay, because we need to see if let's say that the shear stress due to the force is exceeding shear stress that can be resisted by the concrete. So obviously kita kena provide extra shear reinforcement. Okay, tapi kalau tak exceed, meaning kita tak perlu provide shear reinforcement. So kita kena check concrete shear stress berapa. Okay, using the formula, same formula again, 100 AS divided by PT. Okay, darab dengan 400 divided by D. And you can just bagikan dengan gamma M. Okay. Yeah, as usual, kita boleh kira. But then this 100 as divided by D, normally I will do it outside. Kita kira dekat luar lah. Kalau you nak kira dalam tu pun tak apa, tapi make sure you kira betul lah. So 100 darab AS. AS provided, okay, bukan AS required. Okay. It is AS provided. So AS provided tu yang mana yang you provide. Maksudnya because dalam soalan ni kita ada provide 6Y20 size reinforcement yang kita provide. So kita akan pakai 6Y20 tu berapa sebenarnya size dia. Okay, so 1890 ni lah. Yang ada bulat kan ni. Tak apa kalau you rasa susah nak tengok, you bisa ditulis kat atas. Inilah dia yang you tulis. 1890. Okay. So that one is as provided. 1890 divide by B. So B is 2500 and D is 540. Okay. So kita akan dapat jawapan dekat sini lah. Ini 0.14. Okay, betul lah. Thank you. 0.14. Okay. Hopefully semua orang dapat jawapan yang sama. So kita just insert into this formula. Okay. But then 400 divided by D and punca kuasa 4 ni. Okay, because of D, our D is bigger than 400. Sebab D kita is 540 mm. Okay. So when D is bigger than 400, what will happen? Formula ini kita akan anggap dia as 1. Okay. Macam kuasa 400 divided by D ni adalah equal to 1. Okay, sebab kita tak nak value yang less than 1 . Sebab obviously kalau D awak tu 540, awak bagi 400 bagi 540 dia akan jadi 0 point something something. Awak punca kuasa 4 dia akan jadi 0 point something something. Kita tak nak value less than 1. So it must be 1. At least 1. Bila dia lagi
besar daripada 400, dia automatically 1. Darab. And then ada additional because of our FCU is not 25. So when our FCU not 25, sama juga yang macam belajar dalam beam and also slab, kita ada kira VC ni juga kan. Automatic kita ada tambahan sikit formula dekat sini that we need to use our FCU, kita dividekan by 25. Okay. So you akan dapat jawapannya lah. Nanti confuse. And we divide with gamma M, which is 1.25. Okay. Gamma M ni memang fix 1.25, tak pernah berubah kali dia. Biasa 1.2. Wani cakap 0.367. Betul lah Fakru Adli. Okay, thank you Wani. Newton over mm square. Okay, so bila kita dah dapat this value VC, kita boleh compare. Okay, compare saja value yang you dapat ni. Kita boleh compare value V ni and this value. Okay, compare saja. We'll see that V is less than VC. So what does it mean? It means that no shear reinforcement is required. Because of transverse ataupun vertical shear ni boleh resist by concrete sebab concrete shear stress dia mampu nak resist. Okay, so we are done with transverse or vertical shear. So what we need to do next is we need to check for punching shear. Okay. Sama juga, okay, kita akan pakai formula P equal to PS darab dengan A. Okay, so PS ni adalah ultimate earth pressure lagi, which is 256 lagi ya. And then kita darabkan dengan the area. Okay, but for punching shear, how we going to tengok area dia lain area dia tak sama macam area transverse ataupun vertical shear. Tak sama. Okay, so this is this is the foundation. Okay, and the columns. Plan view. Okay. So for punching shear, ini kita 1.5D. Okay, so 1.5D ni should be 1.5D kat sini, 1.5D kat sini, 1.5D dekat sini and 1.5D kat sini jugalah. Aduh, buruknya. So 1.5D, semua 1.5D. Redor je lah kau. Okay, so ini dia jadi peta lah. Jadi 1.5D daripada face of column. Okay, so area yang being affected is area yang colour pink ni. This is affected by punching shear. So macam mana kita nak dapatkan that particular area? Okay, kita kira lah berapa sebenarnya this 1.5D. Okay, so 1.5D is actually 1.5 darab dengan 540 sebab D kita 540. So kita kira 1.5 darab dengan 540. So I dapat 810. Okay, so 810 ni semua arah ni 810 lah Tapi sebenarnya kita nak berapa ni lah. Sebab kita nak kira area dia kan. Area ni berapa. Okay. Sebab sekarang ni what we going to do is kita akan pakai area besar.
Maksudnya 2,500 darab 2,500. Kita akan minus dengan kotak yang kat dalam tu. Okay, which is kita tak tahu berapa. Tak tahu. Okay, kita akan dapat area yang kat keliling ni lah. Berapa area ni ya. Sebab kita tolak kan. Kotak luar tolak kotak dalam, dapatlah area yang kat luar. Tu area yang. Okay. So what we need to do, kita nak cari kotak ni lah berapa. So kotak dalam. So kotak dalam ni, we know that 810. Saya rasa bateri pen dia nak habis. Ini pun 810. So kita pun tahu the column is 400 mm width. So macam mana you nak kira? So 810 mm darab 2 campurlah dengan 400. So you dapatlah berapa value dia. 20, 20. This year. So ini adalah area pula. So ini adalah panjang pada soal ni lah. Which is this one lah. 20, 20. Okay. So ini yang kita buat So kita akan kira area kotak luar, tolak kotak dalam, dapatlah area yang affected by punching shear. 2,500 lah. Because 2,500 2.5 meter. Itu kan meter sebab you punya PS ni in kilonewton over meter square. Lebih senang kita ada meter. Okay. So since kita nak kira area, so kita 2.5 darab 2.5 which means sama lah dengan 2.5 power of 2 And then kita tolakkan dengan 2.02 that 2020 tu tukar kepada meter and power of 2 juga sebab 2.02 darab 2.02 sama je. Fakro Adli berapa? 5.42 Miss. Tak dengar berapa? 5.42. Okay, so thank you. 555.42 kilonewton. Okay, and then kita kena kira dia punya shear stress. So shear stress equal to you know it is shear force divide by, okay, kat sini ada line sikit, formula dia tak sama, bukan bagi BD, dia bagi dengan perimeter ataupun budak-budak millennial panggil circumference. Tadi salah Miss. Ha? Di dua decimal places 555.418. Yelah betul lah 418. Okay. Tukar. Mungkin masa tu I malas. 555.418. Right. And then the perimeter formula for shear stress, perimeter darab dengan D So ini lain sikit, formula dia tak sama macam kita kira shear stress yang lain. Okay. So perimeter yang mana? So perimeter yang inilah. Yang ini. Okay, yang I conteng lagi ni. Benda ni lah. Berapa panjang semua ni? Perimeter tu adalah panjang keliling ke? I don't know bahasa Melayu tapi itulah perimeter. Or circumference depends on apa you panggil lah. So kita nak cari berapa that thing. Panjang lilitan. No? Panjang lilitan. Panjang lilitan? Apa dia? Panjang lilitan? Rasanya lah, rasanya. Okay, panjang lilitan. Okay. Bagus. Translator. I pun tak tahu. Okay. So perimeter is equal to, okay, because of you have like 4 sides kan, yang panjang dia sama, which is 20 tadi tu, so you darab je lah dengan height. Okay, so you akan dapat 555.418 times 10 power of 3 Newton divide with the perimeter.
or panjang lilitan darab dengan D. D is 540 mm. Shazral 0.127. Okay, betul. Thank you. So 0.127 Newton over mm. Okay. After kita dah dapat the shear stress, so we're going to compare this shear stress V ni lah. Okay, compare again dengan BC. So, ambil lah value ni 0.127 ni, you compare lah dengan VC kita 0.367 ni So, kita pun memang dapat V ni memang obviously it is less than VC. So, what does it mean by that? It means that punching shear is unlikely to occur. Okay, sebab V less than VC. And 600 mm depth tu maksudnya awak punya total height of footing tu is enough lah, maksudnya is acceptable lah. ACC acceptable. What we need to do is kita kena sketch. Okay, so kita sketch. Habis dah. So you boleh lukis lah you punya footing. This is plan view again. Okay, ini column. Okay. So kita, what is it? Lukis dia punya reinforcement bar, which is dia cross each other. Tak payah lukis sampai 6 biji tu Kita lukis satu je cukup lah. But we need to label it. And then dia punya nama kain pergi toilet. Kau buat apa dalam toilet? Mandi. $2,500 and $2,500 So kita dah label lah. So kita faham lah kalau you buat macam ni. Okay, it means that dua arah. Okay. So just label, tulis je lah 6Y ataupun kalau, because mungkin you confuse sikit kot. Ada yang pakai T, ada yang pakai Y. You buat dua-dua pun tak apa, tak ada masalah. Y ke T ke sama je. 6Y20 dash 460 kot. Okay, 460 spacing dia. For 120, 460. And then both ways. Both ways. Why both ways? Meaning longitudinal and latitudinal bar. They crosskan each other. So dua-dua arah tu samalah, bar yang sama. Okay. Jadi ini adalah untuk plan view. Okay, the other one kita kena lukis juga cross section. Okay, ini daripada tepi cross section kita potong foundation tu and dari tepi nampaklah macam ni. So here you ada you punya bar which is they cross each other and both are main reinforcement. Okay. Okay, kenapa I buat macam ni? 1, 2. This kena sama bagilah Haha, tak sama. 6 biji. Tak ada. Okay, kita label lah. Okay, tak payah nak label bar lagi, kita dah label bar dekat plan view. So here just for kita nak tulis berapa dia punya
total depth and also effective depth. So effective depth ingat dia in between two bar bar bawah dan atas sebab dia dua-dua adalah main reinforcement. Dia bukannya macam slab yang ada secondary and main reinforcement. So this is 540. Alright, then we are done. And another thing I want to point out my mistake. Just to let you know, I ada salah kira. Okay, you nampak apa yang I bulat tu? So sebenarnya ini adalah example 2. Example number 2 yang I ajar dalam recorded video. Okay, so you refer to the example and you will see that when I calculate for vertical and transverse shear, so I calculate for VC here. So I ada salah kira. It's supposed to be 0.42 instead of 0.4444. So your friend from class C pointed me my mistake here. So tolong take notes and tukar lah. Okay. Bye everyone.